Hi friends, welcome to GMK tutorials. So today we are going to see more emission operations. So let us see here. This is a more emission here. Okay. So this is we have to converting from MEALY emission to more emission. So first of all, MEALY emission means that here the output of the system in case of the MEALY emissions. So MEALY emission. So output depends on both. So that is nothing but present state, and second one is nothing but input. So this is generally called as a MEALY emission. In case of the MEALY emission, the output of the system depends on the present value and input. So that means based on these two it produces the output. Suppose if you go for the Murray emission, in case of the Murray emission, so the output is depends on only present state. So that means the present state only decides the output of the system. So there is only a basic difference between the MEALY emission and Murray emission. So now we have to go into the conversion process. So let us see here. So just we have to converting from MEALY emission to Murray emission. Suppose if it is a MEALY emission or Murray emission means so if the system having a transformations, so that is generally MEALY emission. So let us see here, Q0 is a state, Q1 is a state, and Q2 is a state. So Q1 and Q0 and Q2. So these are the states. So that means so this transition takes place whenever the input is applied to the system. So here the input systems can be represented. That means here input and output combinations can be represented 0 by 0 format. Okay. So this is a representation of the input and output. So 1 by 0 or 0 by 1. So this is a representation of the transition, where this numerator value represents the input value and denominator value represents the output of the corresponding transition. So you have to remember that point. Okay. Now our basic intention is we have to convert this MEALY emission to the Murray emission. So that is a basic idea, right? So in this conversion process, first of all, let us see. So total number of states in the MEALY emission is equal to 1, 2, 3 states. Okay. Now if you are analyzing this one, so whenever the input zero input is applied to the Q1 state, the transition from Q0 to Q1 with an output of 0, right? So from this also it is clear that whenever we are applying a 1 as an input for Q0, it transition from Q0 to Q2 with an output of 0. So here if you observe this state, Q2 is a self loop, right? It is having a self loop. So that means whenever the input 1 is applied to the Q2 state, so the state transition from Q2 to Q2 itself with an output of 0, right? Now if in this case if you are applying a Q1 input with input 0, which is same itself 0 output, and if you are applying 1 as the input for Q1 state, it transition from Q1 to Q2 with an output of 1. So here Q2 as 0 as the input for Q2, it is transition from Q2. So this is a scenario how the transition takes place. Now we have to convert this MEALY emission into Murray emission. First of all, we have to see the possibility. So initially you have to draw the Q0 possibility. So Q0 state. So Q0 is moving from Q0. So here Q0 is equal to moving from, whenever we are applying a Q0 is equal to 0 as an input for Q0, it is moving from Q1 state. So Q1 with an input of 0. So this is a representation. ఇలా మెన్షన్ చేయాలి మనం, అంటే Q0 స్టేట్కి నువ్వు ఇన్పుట్ 0 అప్లై చేస్తే Q0 నుంచి Q1 స్టేట్కి వెళ్తుంది with an output of here 0. So that is the representation here, right? So if you are applying a 1 as a input, so that means if you are taking as a 0 is the input criteria, right? If you are applying as a 1 as the input for Q1 state, at that time it is transition from Q0 to Q2 with an output of 1 by 0. So 1 is the input and 0 is, so we can represent like this, right? Second thing is nothing but, let us see here in this situation. So these two are over, these two are over. Next this is a possibility. See here Q1 is equal to state having a Q1 with 0 input. Suppose
if you are applying a 0 as the input for q1 state, so q1 ki manam 0 apply cheste what happened, so q1 ki 0 apply cheste it is in the same state with an output of 0, so q1 with the same state ante idi first daniki match ayindi problem ledi ikkada. Second thing is nothing but suppose if you are applying as a input as a 1 to the q1 state, okay, it is moving from q1 to q2 state, okay, q1 to q2 state, okay, but problem is that q2 state having a here q2 state having a 0 output, but in this scenario q1 is moving from q1 to q2 with an output of 1 by 1 అంటే q1 కి మనం ఇన్పుట్ 1 ప్రొవైడ్ చేస్తే q2 స్టేట్కి వెళ్ళి బట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయి ఉండాలి. So in the previous case it is not possible, it is having a output of a 0, so that's why it is not matched. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక డమ్మీ స్టేట్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక Q2గా అజంప్షన్ తీసుకుంటాం, ఓకే. సో డమ్మీ స్టేట్ని Q2గా అజంప్షన్ తీసుకొని దాని స్టేట్ అవుట్పుట్ వాల్యూ 1గా అని అజంప్షన్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, Q1కి నేను 1 ఇన్పుట్ అప్లై చేశానంటే విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, సో Q1 హ్యావింగ్ ఏ ఇన్పుట్ ఆఫ్ 1 విచ్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ Q1 నుంచి Q2కు మూవ్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1 అంటే ఈ లైన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, రైట్. సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంకొక పాసిబిలిటీ, సో అంటే ఎవ్రీ స్టేట్కి మనకి ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ చూస్తాం, ఓకేనా. సో దిస్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఓవర్, ఓకే. సో Q2కి సపోజ్ Q1కి 0 ఇచ్చేస్తే 1 అంటే ఈ పాసిబిలిటీస్ కూడా ఓవర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, Q2కి 2 పాసిబిలిటీస్ చూడాలి. సో Q2కి 2 పాసిబిలిటీస్ చూడాలంటే సో Q2కి 0 అప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ది 0 యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ ఫర్ Q2, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ Q2 టు Q1 విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 1, బట్ ఇక్కడ చూసారంటే Q1 విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0 అంటే మ్యాచ్ కాదు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ అనదర్ డమ్మీ వేరియబుల్ విత్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ Q1, ఓకే, విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 1, ఇలా అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు అవుట్పుట్ మ్యాచ్ కావటం లేదు, ఒకే స్టేట్లో అవుట్పుట్ అనేది 0, 1 అనే పాసిబిలిటీస్ ఉండవు. So for that purpose we have to take this dummy state, okay. So that is the main intention. Second thing is nothing but సో Q1కి పాసిబిలిటీస్ లేదు కాబట్టి ఒక డమ్మీ స్టేట్ అజంప్షన్ తీసుకున్నాం Q2 అని, ఓకే. సో Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ అ సెల్ఫ్ లూప్ Q2 with an output of 1. Suppose if you are applying the 1 as the input for this one with an output of 0, it is the self loop, no issues. So coming to this one, Q2 with an 1 input, so therefore and the Q0 value is also over, so I have to take this one. So here we have to take the 2 more possibilities. If you are taking a Q2 is equal 0, what happens, Q2కి ఇన్పుట్ అనేది 1 అప్లై చేస్తే Q2 స్టేట్కే వెళ్తుంది బట్ విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0. సో ఇక్కడ Q2 స్టేట్కి అవుట్పుట్ వచ్చేసింది Q2/0 అంటే Q2 స్టేట్ హ్యావింగ్ ఏ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0, ఓకే. సో ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతుంది, ఇది Q2 నుంచి ఇలా Q1కి మూవ్ అవుతుంది, అంటే Q2కి నేను 0 Q2/1 అనే స్టేట్కి నేను ఇన్పుట్ అనేది 1 ప్రొవైడ్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 0. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q2 నుంచి Q2కి వెళ్తుందంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ లూప్ with an output of 0. So therefore this criteria is satisfied, okay. So that is the scenario. Next one, so one possibility is over. Next we have to take the Q2 is equal 0 తీసుకుందాం. So Q2 is equal 0 తీసుకుంటే what is the possibility, Q2 is equal 0 means that it is moving from Q2 is equal 0 means that Q1 స్టేట్కి మూవ్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే Q1/0 ఉంది. సో నాకు అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, 0/1 అంటే అవుట్పుట్ 1కి మ్యాచ్ అయ్యే స్టేట్ ఉండాలి, Q1 అనేది 1కి మ్యాచ్ అయ్యే స్టేట్ ఉంది, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సచ్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ డమ్మీ దట్ ఈస్ డమ్మీ స్టేట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q1/1 అనే స్టేట్ని డమ్మీ స్టేట్గా అజంప్షన్ తీసుకుంటాం. దేర్ ఫోర్ Q2కి ఇన్పుట్ అనేది మీరు 0 ప్రొవైడ్ చేశారంటే ఈ స్టేట్కి విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 1తో మూవ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ కంప్లీట్గా సో Q2 స్టేట్కి కూడా 2 పాసిబిలిటీస్ చూసేస్తాం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ ఈ స్టేట్. సో Q1కి పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి, Q1 విత్ అన్ అవుట్పుట్ 1. సో Q1కి 0 అప్లై చేస్తే సేమ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ చూసామంటే Q1కి 0 అప్లై చేస్తే సేమ్ స్టేట్. సో నేను Q1 నుంచి Q1 1/1 స్టేట్, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ 0 అజంప్షన్ తీసుకుంటే
దీనికి నేను జీరో అప్లై చేస్తే Q1 నుంచి Qకి వెళ్తుంది సెల్ఫ్లో విత్ అన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎ జీరో. సో సేమ్ మ్యాచ్. సో అందువల్ల ఈ లైన్ ఇలా డ్రా చేసాం. అంటే ఇంకా Q1/1కి పాసిబిలిటీస్ ఇంకొక స్టేట్ ఏముంది 1తో పాసిబిలిటీస్కి ఇంకొకటి 0 ఓవర్ నెక్స్ట్ 1 ఇన్పుట్కి. సో 1 ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది Q1/1 అనే దానికి 1 అని అప్లై చేసామంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ from Q2 state with an output of 1. Okay, Q1 is equal to 1/1. So Q1 నుంచి Q2కి వెళ్తుంది. సో ఈ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ అ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు ది MEALY to MEALY machine. So here one important consideration is equal where small m is equal to total number of states in MEALY mission. So that is equal to 3 here. Okay, outputs is equal to 0, 1, therefore 2 possibilities. So total number of states in MEALY machine is equal to m into 2. So that is equal to m into n, that is equal to 6. So that means the maximum number of possible states in case of the MEALY machine by using a MEALY machine conversion process is only up to the 6 only. So this is a process how we are going to calculate the conversion from MEALY machine to MEALY machine. So I hope this video is very helpful for you. Okay, thank you for watching.